Esta es una transmisión de SAP. Se ha producido una inminente invasión lanzada por la República Federativa del Brasil. Debes seguir todas las instrucciones y escuchar toda la información para sobrevivir y superar esta situación en desarrollo. Si resides dentro de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco o Formosa, debes dejar de escuchar esta transmisión y evacuar de inmediato. Los soldados llegarán a tu zona en breve y te escoltarán con ellos hacia el sur. Esté atento a las rutas de evacuación y los puntos de reunión dentro de su área. Empaque solo lo que pueda llevar y solo lo que sea esencial para usted y su familia. Abstenerse de empacar artículos que ocupen peso adicional o requieran más esfuerzo para transportar. En cuanto al resto de quienes viven en zonas no afectadas de Argentina, es vital que escuchen la siguiente información brindada. No vayas al norte. Manténgase lo más al sur que pueda. Ciudades como Córdoba, Rosario y Buenos Aires estarán seguras por ahora. Sin embargo, en caso de un ataque nuclear desde Brasil, las sirenas de emergencia sonarán inmediatamente y tendrás que dirigirte al búnker de emergencia más cercano. Fuerzas del ejército de los Estados Unidos ayudarán a nuestros soldados a luchar contra las Fuerzas Armadas brasileñas. Durante ese tiempo, es importante hacer un plan sobre qué hacer si usted o su familia necesitan evacuar. Para los refugiados en el noreste, países como Chile y Bolivia permitirán que los refugiados ingresen a sus países si es demasiado inseguro permanecer en Argentina debido a la invasión. Controle a sus seres queridos y amigos, ya que ellos también pueden verse afectados durante este conflicto. Asegúrese de controlar también a las personas mayores o discapacitadas si es seguro hacerlo. Asegúrate de tener una radio a batería y una linterna para mantener la comunicación y recibir actualizaciones constantes sobre esta invasión. Además, sintonice las noticias locales o los canales de emergencia para obtener actualizaciones e instrucciones. Asegúrese de seguir también las cuentas de redes sociales y los sitios web para obtener información confiable. Si se encuentra con personas armadas, formen o no parte de nuestro ejército, es importante cumplir con sus instrucciones y no entablar enfrentamientos. Si no lo cumples, puedes estar poniendo en grave riesgo tu vida. Guarde los documentos de identificación, como pasaportes y documentos, cuando los necesite si también necesita evacuar su casa. También se implementará un toque de queda nacional en todas las zonas no afectadas de Argentina. No se permite a los residentes salir entre las 8 p.m. y las 6 a.m. Si desea evacuar el país, puede hacerlo. Algunas aerolíneas permitirán a las personas evacuar con sus aviones con descuento en los boletos. Además, las compañías de cruceros harán lo mismo. Si es testigo de crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos, infórmelo inmediatamente a las autoridades locales o las autoridades. Además, es importante mantenerse alejado de zonas donde se puedan haber reportado explosiones o disparos. Si se encuentra dentro de un área que está siendo atacada, acuéstese en el suelo o busque cobertura inmediata. Si queda atrapado entre los escombros durante un ataque, use un silbato o haga tanto ruido como pueda. Evite difundir información errónea o rumores sobre este evento y también absténgase de utilizar drones. Gracias por su comprensión y cooperación. Esperamos que haya una solución rápida a este conflicto en curso y que todos los afectados superen esta seguridad. Esta ha sido una transmisión de emergencia. Tenga cuidado y buena suerte. We have interrupted your scheduled programming to bring you some breaking news coming in from Argentina. Following the attempted invasion of Argentina that began 3 days ago, we are just getting word that Brazil has in fact launched 2 nuclear missiles towards the cities of Buenos Aires and Rosario. It is unconfirmed where the missiles have been launched from, but we know that they have in fact hit their targets. The cities of Buenos Aires and Rosario have been completely devastated with 16 million people killed. Images are coming in now showing the devastation within affected areas. In response to this nuclear attack, the US military has retreated their forces from Argentina in order to prevent further escalation and involvement. This has surprised many as the United States government haven't launched any retaliatory attacks towards Brazil yet. As well as that, many have been left confused as to why Brazil has begun invading Argentina. Some believe it may be because of the nuclear history that both countries have had with each other during the Cold War.
Others suggest that Brazil sees Argentina as a major strategic advantage in conquest and that they plan to integrate Argentina into the Tri-American Pact. Bu, Türkmenistan hükümetini Kazakistan'daki Verançelikli Dağı barada örgüte bildirişidir. Kazakistan'ı çözmek diye bir bizi ırdığımız için ele, esen tutuş sebit için mühim hof bulup durar deyip hesaplamayız. Hitay Halk Respublikası'nın güçleri semişherini basıp alıp, gün batara taraf uzayıp bararka, Türkmenistan hükümetinin kararı bilen Kazakistan'daki doganlarımıza kömek etmeli. Özbekistan halkı Kazakistan Hitay emperyalizminden koramağı hem kömek eder. Ertil'den saat 5:30'dan Türkmenistan güçleri Özbekistan güçleri bilen birlikte Kazakistan içine girer. İmperyal Hitay güçleri bilen birlikte Kazakistan bilen Suriye'ye karşılık görkezip biliriz deyip umut ederiz. Kazakistan'ı korumak için Türkmenistan'dan ve Özbekistan'dan 50,000'den doğraklara güç kömek eder. Bu dönemde, Hitay hem bize hücum eden halatında rahatlarımızı korumak için rahatlardan Türkmenistan hükümetine teslim olmalarına ve hoşsuzlukçelerine boyun bulma günlü sorarız. Teoride hem de ilerinde hoşsuzlukçeleri gündogardaki şerleri koşmak bilen mühim sebeplerde güçlendirildi. Bizi açıdaki harbi işgirlerimizi okari hüşkıbolarlar ve serhetlerimizi işe gorarlar, şöyle. Hem Türkmenistan territorial bitirilgini saklarlar. Resident saşarcıları serhetlerden mühim dele sürahat içkilendirmegini ve bu dönemde serhet lakalarından uzak durma günü isteriz. Şöyle hem, şarjılardan uruştan ecir çekenlere özgürlüklerin ve radaşlıkların görkezmegini, mümkün bolsa insanperver kömegini vermegini isteriz. Kazakistan'ı göçürülen şarjıların avuklarında çebatarga. Devletlik maksadı bilen bu dönemde Türkmenistan ve Özbekistan ırklarında bozgun düşelgeleri avukların kurlar. Milletimize hücum edilen halatında bu bölgeleri yerleşimlere alan edilmez. Türkmenistan'a hücum edilse, şu an eşli sagri ağırlıklı enjanlarda ve televizorlarda görkeziler. Broadcastal'ın sizinle etmeleri gezi görkezler. Türkmenistan'ı territorial bitirilgini durnuksuzlaştırmak. Sinan işikleri bar bolsa, hükümetimiz ve ihtiyaçlı güçlerimiz tarafından karşılık görkeziler. Şimdi de bolsa, rahatları şu an yapma karşılık yönünü almak için çeleri görülündüğünü ve mühim hizmetleri ve üçüncülükleri devam ettirildiğini kepillendiririz. Merkezi azan ve belki sebit hizmetlaşları bilen birlikte sebit ki bundan belki agresif ve territorial. Silleri öne almak ve karşı çıkmak için işleriz. Hükümet halka bu dağı barada tüzelenme gibi zerur görkezmeleri bilmegi devam ettirecekti barada koşmaça magrumat bilen tüzelenip durmak biz unutma. Kazakistan ve Özbekistan bilen bilelikle bu krizi sikleyip geçeriz ve bu krizi parahatçılıklı önüne çözmegi maksat ediniriz. Üns beriniz ve alada ediniz için sağ bolu. БЛ, ШИСа застанывает и меньше 14 часов, 43 минуты те застанкмет шарнут и жарту. БЛ Хабарбст елмс басыным ткерген сояуратысты. Сояура жне елмс гятысты аупсткмсилилерне байланысты туркменстан жнезбекстан хантарыбс гешетил ткштерги арсы труажнезм старауак мекте сушнкмеки келт.
Асыновые столки дипскуршлес. Елдермс Туркменстан Мензбекстан и иным салдауиналы сайтамыс. Алардек Мегжимдеарым Сылмызденайтып, Шешмсняйты. Шамамин 15 саатын Кейнацет Гбата Сазастан Адата Скушлермст 50 тысяч на Анастым Скеррнел Стрелдыжнебсбрк, Шетилд Гбасыншиларды Тек Семей Аласын Нану Емис, Жалпы Елмстаумайнман Шеруатш Саламыс. Осывальчн Депс. Збикстан Минжне Такминстан Минбрук Тебалам Жне Осынтыма Пен Достерекет Нтижесн Диаларангу Каласымыз Дбалдремс. Базы Барлы Азаматора Менжу Ингерлерден Туркменстан Немесе Збекстан Кштермин Чпанды Шаясы Бармауды Сраймас, Иткена Оларбсгек Миктесушна Сында. Алар Минслимдесу. Алар Дезасарбаздарыз Дабылданс. Б.Л. Азастан Кметнуты Хабары. Назар Аудран Израмет. Todos os meios de comunicação e emissoras foram interrompidos para trazer esta transmissão nacional. Este é um comunicado público emitido pelo Governo Federativo do Brasil. Temos o prazer de informar que a Argentina foi anexada com sucesso pela República Federativa do Brasil. Ampliamos oficialmente nosso ganho territorial e integraremos a Argentina ao nosso pacto tri-americano. Embora ainda não seja seguro para residentes brasileiros entrarem na Argentina, é importante levar em consideração que áreas da Argentina podem não ser seguras para se viver, como Buenos Aires e Rosário. As Forças Armadas Tri-Americanas compostas por Cuba, México e Brasil tomarão medidas para destruir o moral e esmagar os insurgentes rebeldes na Argentina. Esperamos que em meados de 2023, se a estabilidade diplomática permanecer boa, a Argentina seja pacífica e uma nação menos dividida. Começaremos a proteger as nossas fronteiras com a Argentina e a estabelecer a segurança na região. Em breve serão iniciados esforços para manter os fornecimentos essenciais, como cuidados de saúde, recursos, alimentos e abastecimentos econômicos. A ajuda humanitária também pode ser prestada na região. Por enquanto, reconhecemos que esta é uma situação sensível e complexa, e todos os esforços serão feitos para garantir uma transição pacífica. Agradecemos sua atenção durante esta transmissão pública e os manteremos atualizados sobre este assunto. Reportagem da Globo News. Boa noite. Estamos recebendo uma situação em desenvolvimento na Argentina neste momento, quando as forças militares hastearam a bandeira brasileira acima do edifício do Congresso Nacional da Argentina. O governo federativo brasileiro anunciou hoje que com esta anexação virão medidas para integrar adequadamente a Argentina ao recém-criado Pacto Tri-Americano. Além disso, estão a ser feitos esforços para que a ajuda humanitária e os cuidados de saúde sejam fornecidos aos residentes argentinos afetados e aos residentes deslocados. Também recebemos sempre notícias de que todas as forças dos Estados Unidos dentro da Argentina recuaram e que isso pode ter ajudado o Brasil a anexar a Argentina com sucesso muito mais rapidamente. No entanto, países como o Chile, a Venezuela, a Bolívia e a Colômbia permitiram que as forças dos Estados Unidos permanecessem lá por enquanto. Não está claro nem para o governo brasileiro que os Estados Unidos poderiam ter planejado se permanecessem nesses países. Algumas autoridades temem que uma contra-invasão possa começar. No entanto, essas alegações foram rejeitadas devido às medidas de segurança implementadas na Argentina. Arrunment, Mangolon Sınırgatı.
Манайхай рагунdes неслин yin краткайл юрдудек хендек хаднесинех тизгайнех тролгик тапхент хагашбайна. НДР расынхал байна Усман голом седек журам, так творты байдлыкам жилтай сергесинт хенен четахиошбайна. Шилжилтик садхиш, мангал нартни аюнолгай, сайн сайханам драун батлгаяк хингайхантел манайхчнихин уйгагай, сдгаширсом. РЧЛЛТН яркий знак сыгалдкшерзери кратко элгадгит битай гушбайгайча бедних селер мэлзел нертуртейбэги деманай хайором сына ляленных яркий знак ошибся нерхолтницеш байгарак танхалахик хащибайна. Битендер хамты нажилага, хжилцы цеглят, хамты надзелсиншны ревин яик и халахет белын ждин хувиарзак сужбайна. Битмангалын сайолын байлат, артнит хим туршитарулсам, худхным рик хланзерваширдг. Бэсну так творты байдал, ахиздавшилат вчера хынжрып царинах вулам жлалай хадгалш, хндадгахен яркий знак бедный зорил гаюн. Битмангалын хаянаманен ералтай хрыкцек хынгайхын тулт ералтай аргахым жиравсам. Ой хлын туслам жинцуван утманголын сын итргдин сайн сайхнытаэл хавул хэнэс, эмнелгин хрыксел балом бусат чухан циков чирсен байна. Энэшил желтин, ебит танок демжихрек хлэсын. Монголун сыну дердахчит, ТЛЛГЧ дедены рамдал, хамты нажилаганын милты гара сунгашбайна. Тапхни кунсрны харуредик тодархайлы хылылцлек, хылылцер тарылцахы куржбайна. Битхамда илбат бэха холбатыкташ, артни хэгарэлтередин телстгашчагна. РЧЛЛТН яркий знак тадорхыг байдал, тагашая трылдыгы гид битай гушбайна. Бит монгал нартни ерх, йозаншил, сайолын анцлагит хунгалаха аймлашбайна. Бит монголын сынагдик тайван байш, хамтрай нажилых былам жикашыглаш, чынылы каредик тыхыт бирын тынагдыхи курьялжбайна. Бит аймлаут булара сын артниен мен дид монголын артниен мен хлысынрык. Битун сдеснт маян хамдах живш, энх тайван, так творты байдлын эршимик ХНБР харддек, и редик тайсажбайна. Кчин чермайлтарник гэш, сайн сайхан маргашит тайзгрея. Бенизоил гэрхинцэг гит монголын артмен дахин баталш, и кратко ЛХДЛЛД шударга байхы кэрмэлзэш байна. Бенихамтын эдзери кратко эл, хсэлтэмлэл цицэглын хжих редик битхамдам тэшчагна. Байрлалая, манагундес динамарам галам, хжил цицэглэлт найорха был тугай. We interrupt our regular programming to bring you this breaking news with the latest information on the South African attack on Botswana, Zambia, and Madagascar. After the devastation left behind by South Africa on the 17th of November last year, South Africa began a full-scale invasion of the countries affected. It has now been reported that both the government of Botswana and Zambia have fallen as South Africa has successfully annexed the two nations. It has been estimated that more than 680,000 people have been killed in Botswana and 10 million in Zambia. While there is no word on what the current state of both countries are in terms of politics or humanitarian issues, there are millions of refugees from the region who are moving north in order to escape South Africa's influence in the region. There have been calls towards organizations such as the UN in order to prevent this crisis from escalating further. However, there have been no further information on this. Survivors of the rampage such as local rebel groups and neighboring forces are still fighting back. It has been reported that the US government has been funding rebels and resistance groups within South African occupied countries. Hello sir, I just received new intel regarding the situation in Argentina. What is it? Under the orders of the president directly, all U.S. forces within South America are to be deployed within Santiago, Chile, along with Canadian forces in order to begin a full-scale military liberation of Argentina. Will we even have enough soldiers to commit such an operation? It is uncertain, but due to our victory within the Pacific at liberating all occupied countries there, with Papua New Guinea being the last country being liberated, we will hopefully have an increased manpower of soldiers who are willing to help liberate Argentina.
We will also be helping the surviving Argentinian military and rebels in order to defeat influence there. And what happens if Brazil retaliates by sending a nuclear attack to our own country? Like what Korea did to Japan after we liberated the Pacific? The U.S. government will not hesitate to retaliate with a nuclear first strike upon Brazil if they choose to retaliate upon our own land or Canada's. Will any prototypical weapons be used? That is classified information and I am not authorized to disclose that information. Okay. All right, thank you for your time, sir. Good evening, esteemed members. We have gathered here today in order to address a proposed plan under the orders of the Secretary-General of the European Commission. This proposed plan will be approved, which will consist of an immediate invasion of Russia to begin in the west while the United States invade Russia from the east using the Bering Strait to get into Siberia. We plan this liberation as means of securing national threats and to attempt to take down imperialist influence in Central Asia. Already, the invasion of Mongolia and the attempted invasion of Kazakhstan so far with the use of nuclear weapons from Russia have shown that this influence is indeed harmful to the climate and geopolitical security within Central Asia. As well as that, this invasion may also help with stopping China and Korea's influence in Asia and to liberate all currently occupied countries such as South Korea and Mongolia. We have attempted to make summits and peace negotiations with the President of Russia, but there has been rejection and declinations about a conference establishing peace within Central Asia. Which is why it is believed that this plan should go into effect in order to force peace and security and to make attempts to stop this global conflict by stopping imperialist superpowers. During this time, we have seen alliances and resistances, fighting against the invasions such as the nations of Turkmenistan and Uzbekistan joining forces in order to help Kazakhstan. Already, this help has shown to be a success as Chinese forces have been pushed further east. As well as that, the United States will begin an operation during this proposed invasion of Russia in which all nuclear silos that Russia currently owns are to be diminished and destroyed. This will hopefully weaken their ability to use more nuclear weapons within Central Asia. If Russia does launch a nuclear first strike upon the European Union or the United States, the US government along with the European Union and the British government will not hesitate to retaliate with all nuclear weapons owned. However, under the idea of mutually assured destruction, the act in which if Russia does not attack us then we will not attack them, we hope that this does not become a reality. However, we must be prepared in case it will. A vote will be taken today in order to discuss whether this plan should go into effect or not. The vote will end in 4 hours from now. If this vote does turn out to be in favor of this plan, then we will commence the invasion at 6 p.m. tonight.
został ogłoszony na wszystkie obszary i regiony Polski. Wszystkie urządzenia i telewizory zostały wyłączone do odwołania. Wydano istotne zagrożenie. Federacja Rosyjska wystrzeliła wiele nuklearnych międzykontynentalnych rakiet balistycznych ICBM w kierunku wszystkich krajów na kontynencie europejskim. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim bliskim. Następujące miasta, które znalazły się na celowniku to Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Lublin, Bydgoszcz i Częstochowa. Jeśli znajdziesz się na zewnątrz lub nad ziemią, musisz natychmiast szukać schronienia. Przejdź do piwnicy lub wewnętrznego pomieszczenia na najniższym poziomie budynku, w którym się znajdujesz. Jeśli to możliwe, zlokalizuj podziemne schronienie, takie jak tunel meta lub schron przeciwatomowy. Trzymaj się z daleka od okien i ścian zewnętrznych. Jeśli możesz, zamknij wszystkie okna i drzwi oraz zaciągnij zasłony lub okiennice, aby zminimalizować szkody spowodowane błyskiem eksplozji nuklearnej. Jeśli jesteś na zewnątrz, natychmiast poszukaj schronienia w najbliższym większym budynku lub połóż się płasko na ziemi i zakryj głowę rękami. Nie próbuj podróżować, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Jeśli podróżujesz pojazdem, znajdź najbliższy solidny budynek lub schronienie i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami. Po zdetonowaniu broni nuklearnej pozostań w pomieszczeniu do odwołania. Powietrze na zewnątrz będzie trujące i toksyczne. Aby uzyskać dalsze aktualizacje i instrukcje, śledź lokalne źródła wiadomości. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami władz zarządzających sytuacjami kryzysowymi i lokalnych organów ścigania. Jest to sytuacja szybko ewoluująca. Bądź na bieżąco, zachowaj spokój i współpracuj z władzami. Aktualizacje będą udostępniane w miarę udostępniania większej ilości informacji. Das ist kein Test. Dies ist eine nationale Notrufsendung der Bundesregierung. Wir benötigen unbedingt Ihre höchste und sofortige Aufmerksamkeit. In der gegenwärtigen Zeit bahnt sich eine ernste und unmittelbare Bedrohung an. Die Nation Russland hat eine massive Welle von 350 nuklearen Interkontinentalraketen, ICBMs, in Richtung Europa, einschließlich Deutschland, abgefeuert. Bleiben Sie ruhig und geraten Sie nicht in Panik. Panik und Unruhen verschlimmern die Situation nur noch weiter und gefährden das Leben von sich selbst und anderen Menschen. Begeben Sie sich ruhig und geordnet in einen Innenraum eines Gebäudes. Stellen Sie sicher, dass sich dieser Raum unter der Erde befindet, beispielsweise in einem Keller oder Keller, und dass er keine Fenster hat. Wenn Sie zu diesem unterirdischen Ort evakuieren, bringen Sie Lebensmittel mit, die für 14 Tage reichen, sowie einen Vorrat an Wasser. Dadurch haben die Rettungskräfte genügend Zeit, Sie zu retten. Schauen Sie auf keinen Fall in den Blitz, wenn die Atombomben einschlagen. Es könnte Sie vorübergehend, wenn nicht sogar dauerhaft, blind machen. Darüber hinaus sollten Sie sich ducken oder hinlegen und Ihre Ohren bedecken, da die Stoßwelle genauso tödlich sein kann. Diese durch die Explosion erzeugte Stoßwelle könnte Glas zerstören und innere Organe beschädigen. Wenn Sie sich jedoch in einem städtischen Gebiet befinden, wird empfohlen, in einem öffentlichen unterirdischen Bereich wie einem Abwassersystem, Wasserleitungen, U-Bahn-Tunneln, Fußgängertunneln oder öffentlichen Lagerbereichen in Deckung zu gehen. Stellen Sie sicher, dass Sie nur das Nötigste einpacken. Packen Sie keine unnötigen Gegenstände ein. Stellen Sie sicher, dass Sie unbedingt eine Gasmaske dabei haben.
Sobald die Explosionen verklungen sind, ist die Luft giftig, und sie erleiden schwere Gesundheitsschäden, wenn sie die Luft um sie herum einatmen. Wir verstehen, dass dies für uns alle eine stressige und schwierige Zeit sein kann. Wenn wir jedoch zusammenarbeiten, um uns zu schützen, werden wir diese Situation gemeinsam überstehen. Viel Glück und es lebe Deutschland! Une panique massive a balayé l'Europe ce matin alors que la Russie a lancé une première frappe nucléaire contre de nombreux pays clés de l'Union européenne. Des alertes ont été diffusées tout au long de la matinée dans de nombreux pays, informant les gens de se mettre à l'abri avant que les missiles n'atteignent. Attention. Attention. Tous les médias actuels, les radios et la programmation normale ont été interrompus afin de vous proposer cette émission d'urgence émise par le gouvernement français. Vous êtes en danger immédiat et vous ferez face à une mort certaine si vous ne suivez pas les protocoles nécessaires. La Fédération de Russie a lancé 350 missiles balistiques intercontinentaux, également appelés ICBM. Ces missiles sont dirigés vers divers pays d'Europe, dont le Royaume-Uni. C'est avec beaucoup de regret que nous informons les citoyens français que 28 de ces missiles sont dirigés vers notre pays. Ils auront un impact dans 17 minutes. Bien que toutes les cibles ne soient pas nommées, vous êtes invités à consulter notre site web afin de voir si vos zones ont été ciblées par un ICBM ou non. Les zones critiques ciblées comprennent Paris, Lyon, Caen, Bordeaux, Toulouse, Nice, Strasbourg, Marseille, Lille, Nantes et Montpellier. Afin de vous protéger ainsi que les personnes qui vous entourent, des instructions s'afficheront sur l'écran devant vous indiquant les protocoles d'urgence nécessaires que vous devez suivre pour survivre à cette attaque nucléaire. Emportez les articles nécessaires tels que des aliments non périssables ou en conserve, de l'eau en bouteille, une lampe de poche alimentée par batterie, une radio alimentée par batterie, un masque à gaz, des lunettes de ski, des vêtements chauds, une source de chauffage telle qu'une bougie ou un radiateur portatif, une couverture. Et si facultatif, une arme pour vous défendre. Avec ces ressources, trouvez tous les moyens possibles d'une zone souterraine. Il peut s'agir d'un abri anti-atomique, d'un abri anti-bombe, d'un bunker, d'un sous-sol, d'une cave, d'un tunnel de métro, d'un système d'égout ou d'un parking souterrain. Des radiations nucléaires seront produites par les explosions nucléaires. Ces rayonnements peuvent être très mortels s'ils sont ingérés en quelques mois et peuvent entraîner une mort, certaines s'ils ne sont pas correctement équipés. C'est pourquoi il est essentiel que vous portiez un masque avant de vous aventurer dehors après les explosions. Cette attaque est une déclaration de guerre anticonstitutionnelle de la part de la Russie à l'Europe. Il est tout à fait approprié que non seulement le gouvernement français, mais aussi l'Union européenne dans son ensemble riposte lourdement à cette attaque. Pour ceux qui survivront, restez où vous êtes jusqu'à ce que les secours ou le personnel militaire viennent à votre secours. Comme cela peut prendre un certain temps, il est important de faire des réserves de ressources et de fournitures vitales, car vous pourriez rester dans la zone souterraine pendant quelques jours, voire quelques semaines. Assurez-vous que si vous possédez un animal de compagnie, emmenez-le avec vous dans un refuge. Si vous n'amenez pas votre animal dans une zone souterraine, il risque de mourir instantanément. Ne laissez pas vos animaux de compagnie derrière vous. Nous tiendrons le public informé et informé de l'évolution de la situation. Nous demandons à tous de rester calmes pendant que nous traitons rapidement de cette situation. Notre système de missiles de défense aérienne est en ligne et nous, en tant que gouvernement français, considérons que votre sécurité est notre priorité absolue. Il y aura plusieurs tentatives pour abattre autant de missiles que possible. Nous vous remercions de votre attention lors de cette diffusion d'urgence. Les sirènes d'urgence devraient retentir sous peu. Une fois qu'ils l'auront fait, cela signifiera que vous n'aurez que 10 minutes avant que les missiles atteignent leur cible. Afin d'apaiser les craintes du public face à cette situation intense, nous jouerons notre hymne national français. Nous maintiendrons également cette diffusion à l'antenne jusqu'à nouvel ordre. Merci et bonne chance à tous.
All scheduled programming has been interrupted by the British Broadcasting Corporation to bring you this special announcement from His Majesty's government. We ask that all are to pay their utmost attention to this national announcement. A state of emergency has been declared for the United Kingdom. The nation of Russia has launched a full-scale nuclear assault upon the European continent. More than 300 nuclear ICBMs have been reported to have been launched and are making their way towards their targets. At least 10 of those nuclear ICBMs have been aimed towards the United Kingdom. Areas that have been targeted include the cities of London, Manchester, Liverpool, Bristol, Birmingham, Oxford, Edinburgh, Cambridge, Glasgow, and Newcastle. If your city or area had been mentioned, you must take all means and initiatives to seek cover right now. Since the missiles will strike within 30 minutes, the armed forces will help evacuate citizens who are most at risk or who may be more vulnerable, such as elderly residents or young children. Make sure to prepare a list of items that you plan to take with you into an underground shelter. You may be down there for an extended period of time. Areas such as basements, storm shelters, bomb shelters, and railway tunnels may serve to be beneficial areas of temporary shelter. All public businesses will be letting members of the public into their basements and cellars as means to help shelter people from a nuclear explosion. When evacuating, make sure to remain calm and not to put people around you in distress. Especially young children who may be more emotionally distressed than you. Keep them entertained by playing games with them or comforting activities in the shelter. All pets and animals that you own are also required to be brought into a shelter with you in your area of residence. Ensure that you have enough food to feed them for a minimum of 2 weeks. Once the missiles have hit, exercise with extreme caution when exiting your underground shelter. The air will be toxic and poisonous for an extended period of time. That is why it will be essential for you to wear a gas mask or a mask of sorts in order to prevent radiation sickness. If you do experience some form of radiation sickness, inform local authorities as soon as you can and minimize contact with those around you. As well as that, remain away from tall buildings such as skyscrapers as they will either be damaged or completely destroyed from the explosions and they have a high risk of falling on top of you or near you. Make sure to remain vigilant on prohibited areas. Do not enter areas that are marked as restricted or hazardous as they may contain deadly material produced from the explosion. All flights heading to and from cities within the United Kingdom have also been diverted or cancelled. The airspace above the European continent will be closed for all flights except for military or private aircraft. We will repeat this broadcast on air until the missiles hit. Within that time, follow all the instructions and information provided and remain updated on this developing and unprecedented event. Thank you for listening to this broadcast and take care. Good morning. This is an emergency broadcast issued from the European Union regarding a critical and unprecedented situation that threatens the Union. This broadcast will be played in various languages. You are currently receiving the English version of this broadcast. As many people have already been informed due to local broadcasts in member states, the Russian Federation has launched 350 nuclear ICBMs aimed towards the following countries: Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Greece, Austria, Czech Republic, Croatia, Slovenia, Germany, Italy, Denmark, Sweden, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Spain, Portugal, and Ireland. Neighboring countries, while not part of the Union, are also affected.
This includes the United Kingdom, Norway, Belarus, Ukraine, and Moldova, as well as Turkey. It is expected that you have followed necessary instructions that have been issued by your local officials and that you are currently making your way or you are within an underground shelter at the time of this broadcast. Of the 350 nuclear ICBMs launched by Russia so far, at least 25 of them have been shot down by air defense missile systems so far. While it is impossible to take down every missile, the European Union as well as member states of NATO will attempt to shoot down as many missiles as possible in order to minimize fatalities and damage. This has proven to be an uncalled act of war declared by the Russian Federation. As a response to this attack, the United States will be launching a counterattack upon Russia. The European Union will use whatever missiles they have left in order to also launch a counterattack upon Russia. Even during this attack, we will remain united and strong, and we will get through this. It is expected, unfortunately, that tens of millions, if not hundreds of millions of lives, will be taken during this attack despite our best efforts. Governments of member states may also fall as a nuclear fallout will descend upon the European continent. As a result, along with the assistance of allied countries, nuclear bunkers will be constructed in order to house the surviving European Union population for a temporary amount of time until the nuclear fallout clears from Europe. This process may take months to years, however. As well as that, humanitarian aid as well as search and rescue personnel will attempt to look for survivors after the attack. It is expected for the first missiles to impact within 5 minutes within Finland, Lithuania, Latvia, and Estonia. Emergency sirens should be sounding in all member countries. If you haven't taken shelter yet, do so immediately. We encourage you to seek shelter now and to remain with your family, friends, or pets. Do help other people as well if they need assistance. We thank you for your attention. This concludes our broadcast from the European Union. Good luck. Hello, good morning. This is a special report from the British Broadcasting Corporation. We will attempt to remain on the air for as long as possible. As the national broadcast has stated, we encourage everyone to remain indoors and to wear a mask. This is an ongoing situation, and we are getting word that European countries in the Far East have been affected. Areas such as the Baltic states, Finland, and other countries have been hit by the missiles launched from Russia. It is confirmed that Europe is under attack. It is unclear why Russia has decided to launch a full-scale nuclear attack on Europe, but some experts suggest that after the nuclear attack, there will be an attempted invasion from Russia of Europe. These speculations have been confirmed as there are reports of Russian military units forcefully entering the countries of Finland and Latvia. Many areas have entered a state of martial law as panic becomes widespread. As I speak to you, the first wave of short-range nuclear missiles are currently decimating Eastern Europe. Poland, Latvia, Lithuania, Finland, and Ukraine are uninhabitable at this time. The airspace above Europe has also been shut down until further notice. However, that hasn't stopped volunteer efforts from Lufthansa, Air France, and British Airways from evacuating people to countries such as the United States along with other airlines. We are now getting reports of
Tule kylään Jyväskylään. Tämä on virallinen hätäviesti Suomen hallitukselta. Kaakkoispuolelta avautuu vakava ja kehittyvä tilanne. 800 000 Venäjän asevoimien sotilasta on ylittänyt Suomen, Latvian ja Liettuan rajat. Uskomme, että välitön hyökkäys on alkanut tämän ydinhyökkäyksen jälkeen. Kaikki Lieksan, Ilomantsin, Joensuun, Savonlinnan, Imatran, Mikkelin, Kouvolan, Lappeenrannan, Kolkatan ja Helsingin kaupunkien asukkaat ovat velvollisia evakuoimaan välittömästi ja siirtymään pohjoiseen. Suomen hallitus käy parhaillaan neuvotteluja Norjan hallituksen kanssa auttaakseen suomalaisia evakuoituja ja tarjotakseen heille tilapäisen turvapaikan. Ymmärrämme, että olemme juuri kokeneet katastrofaalisen ydinhyökkäyksen. Kaikille asukkaille, jotka saattavat olla sisällä tai maan alla, kehotamme pysymään siellä toistaiseksi. Suojasi voi olla paras puolustuskeino Venäjän imperialistisia voimia vastaan. Pyydämme kaikkia viranomaisia tai aktiivisia sotilaita tukemaan toisiaan etulinjassa ja taistelemaan maamme puolesta. Vaikka sitä ei taata, saatamme saada apua ulkomaisilta joukkoilta. Äskettäin Eurooppaan kohdistuneen ydinhyökkäyksen vuoksi ulkomaista apua ei kuitenkaan välttämättä ole tulossa lähiaikoina. Jos pystyt, voit myös auttaa taistelemaan joukkojemme rinnalla, jos pystyt ja olet vahingoittumaton. Varsinkin jos olet veteraani tai sinulla on kokemusta. Yritämme tiedottaa tilanteesta lisää. Kiitos, että kuuntelit. Федеральное правительство России объявило чрезвычайное положение в стране. Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в стране и просим всех граждан следовать приказам и протоколам, изданным во время трансляции. Соединенные Штаты запустили 150 межконтинентальных баллистических ракет МБР и баллистических ракет подводных лодок БРПЛ по различным районам территории России. Хотя большинство этих ракет нацелено на военные базы и ядерные шахты, некоторые были нацелены на крупные городские районы. К таким регионам могут относиться Москва, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Нижний Новгород, Челябинск и Самара. Если вы находитесь в одном из этих городов, вы должны немедленно эвакуироваться. Резервные силы вооруженных сил России помогут вывести людей из населенных пунктов. Ракеты достигнут намеченных территорий в течение 30 минут. У вас будет достаточно времени для эвакуации населенных городских территорий. Все услуги общественного транспорта будут бесплатными, и рекомендуется не пользоваться личными транспортными средствами, поскольку на дорогах будут очевидны пробки. Российские системы ПВО попытаются сбить ракеты. Если фрагменты ракеты приземлились рядом с вашим районом, не приближайтесь к ним и не прикасайтесь к ним любыми возможными способами. Он может содержать радиоактивный материал и даже может взорваться. Если вы обнаружите сбитую межконтинентальную баллистическую ракету, свяжитесь с местными властями или сообщите об этом. Будет открыта горячая линия для сообщения о сбитых ракетах. Все военные базы будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку ситуация критическая.
Не приближайтесь к этим базам, так как велика вероятность, что они тоже будут уничтожены. Ожидайте, что во время этой атаки все услуги сотовой связи и телевидения будут отключены. Единственное сообщение, которое вы будете получать, это такие передачи, как это. Также будьте готовы к контролируемым отключениям электроэнергии. Кроме того, даже несмотря на то, что это удаленная атака на российскую землю, сохраняйте бдительность и следите за подозрительными самолетами, которые могут пролетать над вами. Если вы видите самолет, на котором нет российской символики и эмблем, немедленно сообщите об этом. Мы сделаем нашим главным приоритетом немедленное и объективное предоставление общественности обновленной информации об этой ситуации. Мы просим всех жителей районов, которые вскоре пострадают, покинуть свои дома как можно скорее, пока это возможно. Это была национальная трансляция Федерального правительства России. Спасибо за ваше пристальное внимание. Welcome to McDonald's. May I take your order? Hi, can I get a... Okay, get into McDonald's. Ooh, can I get a... Yeah, can I get a... This is a national broadcast issued at the request of the United States Department of Defense as well as the United States Department of Homeland Security at 5:57 a.m. Eastern Standard Time on the 5th of March, 2023. This broadcast had been transmitted to all states and counties within the United States of America. This is a critical emergency situation and all stations and cable televisions have been shut down in order to transmit this broadcast. Just a little less than 3 hours ago, the European continent has been attacked by the Federation of Russia. More than 350 nuclear ICBMs have been launched, in which 230 of which have made impact. The rest of the missiles either failed to detonate or have been shot down by the European Union's missile defense system. More than 40 million people have died as a direct result of the nuclear explosions. It is estimated that a further 500 million people will die over the span of the next 12 months due to the radiation fallout that is currently affecting Europe. Vital cities such as London, Paris, Istanbul, Berlin, Madrid, Rome, and Brussels have all been affected by the nuclear missiles, whether it's directly or indirectly. The United States government has launched an immediate counterattack upon Russia with 150 nuclear ICBMs launched from various locations. 100 of which have hit their targets, most of them consisting of military bases or nuclear missile silos. However, a number of missiles launched from the U.S. government have also hit populated cities such as Moscow and St. Petersburg. During this unprecedented time, we ask everyone to ensure a proper evacuation plan in the event of a similar event occurring on U.S. soil, and that you are to consult with local officials in order to know what to do. Pack necessary supplies and find designated evacuation routes within your area. Most evacuation routes will lead to a statewide bunker that have been constructed by the U.S. government. Regardless if you have made a reservation in one of these local bunkers or not, it is likely that entry is restricted only to those that can prove they have made a reservation. As well as that, another form of retaliation that the U.S. government will launch upon Russia is a full-scale invasion of the Russian Federation. U.S. troops will cross from the Bering Strait into Siberia. We understand that our other forces are occupied in Argentina. However, once the Argentinian liberation has succeeded, soldiers from that division will be assisting soldiers within Siberia. All airports within U.S. soil will be shut down, as all civilian flights, both domestic and international, will be prohibited. The United States airspace will be closed for all flights except for private and military flights. As well as that,
All borders between the United States and Canada will be shut down along with an emergency evacuation notice for all non-military residents within the states of Alaska and Hawaii as well as the island of Guam. This is a necessary precaution in the event of a further attack upon U.S.-owned territories and states. If you wish to join the Army and fight for our country, you are more than welcome to recruit either online or at a recruitment center within your area. We need all the help we can get in order to end this war. We will provide further updates regarding this situation. We ask that you remain calm and stay tuned. This has been a broadcast from the U.S. government. Thank you for your attention. This is a breaking news report from NBC News. We bring you a critical and urgent situation developing in Europe. The Russian Federation this morning launched a full-scale nuclear attack upon the European Union. At least 40 million people in Europe have been killed so far, with an estimated 550 million dying over the next few months from radiation poisoning. In response to the sudden attack on Europe, the United States has launched a retaliatory strike upon Russia, decimating nuclear silos and military bases within the country. As well as that, a full-scale invasion of Russia has begun from the United States in order to stop Russia from being a superpower any longer. Some have criticized this, calling it a further act of aggression that will only escalate things. Officials from the government have denounced this claim and instead offered people to join the U.S. Army. Images have been coming in all day, showing various cities around Europe which have been devastated by the nuclear attack. We do warn you that some images may be disturbing. In London alone, 7 million people have been killed from a nuclear blast. We are also getting word that Russian forces have begun to invade areas of Finland and the Baltic states as well as Poland. It is stated that the reason behind the sudden attack on Europe was as a result of conquest in which the Russian government will try and invade the entire European continent. However, with the recent attack upon Russia from the United States and most of its military bases either damaged or destroyed, it is believed that the invasion will take longer than expected with the lack of resources. Kia ora. May we have your full attention please? This is a national security broadcast which has been issued by the New Zealand government and concerns all regions of New Zealand at 3:08 p.m. New Zealand Standard Time on the 10th of March, 2023. Following very recent tragic and fatal events within the Northern Hemisphere and the recently declared invasion of Russia, it is at the interest of both the New Zealand and Australian government that an immediate alliance is to be formed within the Oceanic continent and Southeast Asia. The alliance will consist of various countries including Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, and Vietnam. The reason as to why this alliance is as a result of several key factors. Due to China's recent attempted invasion of the Oceania, the alliance will aim for all countries within the alliance to unite and to defend each other as one in the event that China does make an attempt to invade countries within the Pacific again. As well as that, the alliance will also aim to promote peace and security within the region. This alliance will aim to prevent military dictatorships or human rights violations within the Pacific and attempt to stop these violations. As well as that, in each and every member country within the alliance, a national bunker will be developed in which it can house and protect the population in the event of a nuclear attack. Programs will be established within New Zealand and Australia that will advise people on what to do, how to survive a nuclear attack, and where proper evacuation routes will be. As well as that, packages will be provided by the government that involve free gas masks, a pamphlet with instructions on it, and emergency supplies that will prove to be beneficial for your health and well-being.
Decontamination sites will also be established within countries of the alliance in which people can be decontaminated if nuclear fallout or radiation poisoning affects the country. Trauma centers will also be established in which victims who are suffering from severe mental health issues such as PTSD due to recent nuclear conflict will be treated with psychological therapy. Air defense systems will be established within every country of the alliance in the event of a nuclear strike similar to that of Europe and Russia. Kinetic missiles similar to that of the United States Air Defense System, national missile defense will be used against nuclear ICBMs in order to shoot them down. While this may breach the 1984 non-nuclear treaty, we believe that the safety of our people is more important than the treaty. The New Zealand government thanks you for your assistance and cooperation during this devastating and difficult period of time. We will get through this together united as one. Thank you for listening. Please stay tuned for an official national broadcast from the Australian government. This broadcast is being aired to all states and territories of Australia and it contains important information regarding the near future of this country and the region around it. As some of you may have been aware lately, an alliance has been created known as the Pacific Unity Alliance. This alliance has been created by both the Australian and New Zealand governments and consists of all nations within Oceania and Southeast Asia. Since the European Union has fallen and the United States is currently occupied in fighting against Brazil and Russia, this alliance will be a temporary replacement for the European Union and an ally of the United States and Canada. With this alliance, we will aim to promote peace and security within the Pacific and Southeast Asia. As well as that, humanitarian aid and more extensive health care will be provided to the displaced, contaminated, and the traumatic people of member countries in the alliance. As well as that, the alliance will encourage countries to minimize the effects of nuclear fallout by dispensing free gas masks for all residents as well as investing in organizations designed for environmental care. Multiple plans and protocols have been set in place in order to protect populations from nuclear fallout. It is estimated that within the next 12 months, 200 million people within Southeast Asia alone and 10 million people within Australia will perish from nuclear fallout. However, with these protocols and plans, we can reduce these rates by more than 50% due to funding and cooperation from more countries within the alliance. Our overseas allies, the United States, Canada, and Japan will need assistance over the course of these next few months. Because of this, at least 940,000 soldiers from all countries of the Pacific Unity Alliance will be joining US and Canadian forces in Russia. With this extra support, the invasion of Russia or their defeat of a ruthless superpower which is responsible for the deaths of hundreds of millions will be much more quicker than expected. As well as that, a further million more soldiers within the alliance will be on standby as reserve personnel in the event of an attack upon the alliance. We encourage all unemployed or patriotic citizens to join our army, avenge those who have fallen for our country, and help end this devastating war. This has been a broadcast from the Australian government. Thank you for your attention. Good evening, esteemed delegates of member nations. Welcome to our first meeting of the Pacific Unity Alliance, which is currently taking place in Jakarta. We understand that some are unable to be present within us in the flesh today, which is why an online conference system has also been set up. With the new alliance being successfully set up and underway, we do face a number of challenges, unfortunately. The most severe case is that of nuclear fallout and radiation, which currently threatens the very population of Southeast Asia and the Oceania.
While short-term solutions have been set up such as free gas masks, we need to consider long-term solutions to this ever-growing threat of nuclear fallout. For all we know, the last survivors of humanity from this war could be coming from here. We have to ensure and protect all lives within this region as much as possible. Does anyone have any ideas on how to provide an effective solution to this? As a representative of New Zealand, we have figured out ways for long-term solutions regarding the imminent danger of nuclear fallout. Inspired by other countries such as Indonesia and the Philippines, public decontamination centers will be set up. These centers will be free and can decontaminate people who have been affected by radiation. As well as that, there will be advanced filtration of water with systems designed in order to make it drinkable again. Artificially grown plants without exposure to outside air has also been researched. We intend on allowing this system to be used by every country within the alliance. As a representative of the Australian government, we have enforced measures and protocols designed to minimize the risk of nuclear fallout. One protocol that we have discussed is the idea of shutting down all public access to contaminated areas such as Sydney, Perth, Melbourne, Brisbane, Canberra, and Adelaide. While some of the cities discussed have not been affected by the tragic nuclear attacks last year, the air within areas discussed have been proven to be fatal if inhaled. Cities such as Darwin and Alice Springs will become the new major cities of Australia, and perhaps a new capital shall be established there. As well as that, we have also increased our manpower by more than 1 million. Our free gas mask and information guides may also be beneficial towards maintaining the survival of our population in the long term. People who are contaminated or have radiation poisoning will be treated as first priority in emergency centers. We have also partnered with New Zealand in regards to artificially grown products and nutrients, and we will be supplying these products towards member states of the alliance as well as our own. As a representative of the Indonesian government, in order to further prevent conflict and war in Southeast Asia, it has been a unanimous decision by all member states that all airspace and waters within the regions of Southeast Asia and the Oceania will be restricted to member states of the alliance only. If any form of marine vessel or aircraft from any other nation wishes to enter the area, they will need permission from a founding member first, or else they will be shut down. We have also established an agreement with the countries of Thailand, Vietnam, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and Taiwan that a defensive barrier will be established around the southeastern borders of China. This defensive wall will overall be comprised of 1.4 million soldiers within the alliance. This decision has been made in order to prevent further acts of aggression. Thank you all for sharing your ideas. We will make sure that these plans will go into effect and that we will secure the continuity of the human population. This meeting has now been concluded.